Greetings and thank you for joining us for An Giang, Potential and Opportunity, produced by An Giang Newspaper and Radio Television. Dear viewers, in the borderlands of An Giang, Bung Thien quietly reflects the Cham villages along the Binh River. More than just a scenic wonder, this is a vibrant cultural space where people and water become one, preserving the soul of Southern heritage. At the Mekong's headwaters, the vast waters reflect ancient Cham villages, where culture, faith, and daily life intertwine through every rhythm of existence. Amidst the border waters, the ancient soul remains in a land both peaceful and mysterious. The Binh River sometimes runs murky, yet Bung Thien stays clear without filtering. Flowing from the same How River source, yet why is the lake's water? Yet why does the lake's water somehow never lose its crystal clear clarity? In the border region of An Giang, where the Mekong first touches Vietnamese soil, the small Binh River winds along the frontier. And in the heart of that river stretch lies the reservoir known as Bung Thien. A sky blue lake where land, water, and people blend into a love song of the headwaters. Bung Thien, which means the peaceful lake that is believed to be bestowed by God, or sometimes called the Celestial Lake, is actually considered to be one of the largest and most significant freshwater lakes in the entire southwest region. This landmark consists of two lakes known as the Large Lake and the Small Lake. Today, the small lake has very little water, so when people mention Bung Thien, they usually mean the large lake. This natural lake is situated between the two branches of the Binh and How rivers, right on the Vietnam-Cambodia border, spanning the three former border communes of Can An, Can Binh, and Hon Hoi. The larger Bung Thien has a water surface area of about 193 hectares, while the smaller one is about 10 hectares, with an average depth of around 5 meters. Ladies and gentlemen, locals say that in the 18th century, a general of the Tay Son dynasty chose this low-lying land as a place to train his troops. However, during the dry season, the soldiers lacked water, so he had to set up an altar to pray to heaven and earth. And after praying, he used his sword to stab straight into the ground. From the spot where he stabbed his sword, a stream of fresh water gushed out, and the water flowed abundantly, creating Bung Thien as it is today. There are many legends and anecdotes passed down by word of mouth about Bung Thien. These stories were all created by people primarily to highlight the sacred and mysterious nature of this lake. Năm 1777, lúc đó là vua Cha Lâm đi là Tuất Cảnh, thì cũng có là gợi ý cái Bung Thien là vật báo của trời, hòn xù lặn hụp giữa dòng khơi. Tức là cái Bung Thien đó, nước 4 mùa vẫn trong xanh nha, không có bao giờ trong mùa nước đổ vô đó, tái chớn là đục, nước đục, tái chớn thôi, còn trong vẫn trong xanh.
là ở chính giữa ngang cái chùa Cham hiện đang bây giờ là có cái cồn, nổi cồn lớn lắm. Còn tháng 2, tháng 3 nổi lên bài khô luôn. Rồi mọi người trẻ em rồi đó tắm ra lội giỡn chơi. Là toàn bộ lúc trước ra, trước thì đường xá không có đất. Đó là nắng bụi mưa bùn, lặn lội cái đường mới Bung Thien 2 đường đâu có đi được. Rừng cây quang quá, không thì cây quang không chưa được khai thác là lúa là 2 vụ nữa. Lúc trước thì mùa nước nổi, lúa nổi á. Rồi đường xá đi đâu có được. Thì sau này bắt đầu năm 1984 mới mở đường kinh thoát nước, kinh T2 chống úng. Rồi mới làm luôn một con đê. Con đê hiện đang bây giờ vòng quanh bé Bung Bình Thien đó. Khi mà con đê đã có tình hình rồi thì mới tổ chức làm con lộ của đường Bào Nai. Nói vậy bây giờ bà con hết sức phát triển, ham mừng được đi lại rất là dễ dàng. Đường thì tráng nhựa, thông thoáng. Trước là gọi là nắng bụi mưa bùn. From the center of Chao Doc City, follow National Highway 91C, turn onto Provincial Road 957 and travel about 30 kilometers to reach Can Bin commune, a headwater region where Bung Binten lies peacefully amidst the vast waters. And to my left here is the Binh River, a river that flows directly into Bung Binten. What's special is that in this river, whether the water is red, murky, or even salty, once it flows into Bung Binten, it remains crystal clear and fresh. That's why we call Bung Binten the green heart of this remote border region. The most unusual thing about Bung Binten is its water. The lake's mouth connects to the Binh River, but while the river carries the red silt of the Hao River, the lake's water is always crystal blue. The lake's water only rises and falls with the seasons. It never actually flows. In the past, residents around Bung Binten mainly made a living through fishing. In those years, the water rose high and fish and shrimp flooded in with the tide. Boats crowded the entire waterway. However, with climate change and the scarcity of aquatic resources, the fish population has dwindled. People were forced to leave their villages to find work elsewhere. Now, amidst that vast water, only a few houses and boats remain tied to the past. We met 50-year-old Mr. Chow Lee as he and his 2 children were casting nets from an old boat. Every day is the same, from early dawn until late afternoon. The father and sons persevere in the calm waters, hoping to gather enough fish for the day's meal. The income is meager, but for Mr. Lai, fishing is more than a livelihood. It's a piece of memory, a bond to his homeland. Bung Binten is the gathering hub for Cham villages following the Islamic faith. This community maintains its traditional lifestyle, living in low wooden stilt houses along the lake and Binh River. They preserve unique traditional crafts like brocade weaving, sarongs, and making their signature dish, tang lomo or beef sausage. The Cham community in An Giang now numbers about 17,000, roughly 0.6% of the province's total population. Etymological studies of place names reveal a deep connection between the Cham community, the watery terrain, and the local craft economy.
Although collected records don't show the exact year the first Cham arrived at Bung Binten, a settlement timeline can be established through indirect evidence. On social and religious stability, bà con dân tộc ở đây xong mà là nghề cá rồi buôn bán rồi làm ruộng rồi mùa nước thì đi giăng lưới. Bà con dân tộc ở đây đất thì ít, thành ra cũng gán đi bơi quào này kia. Rồi mấy năm nay là cỡ 10 năm nay là cá nó ít, rồi bà con cũng đi làm công ty, rồi có số đi buôn bán, rồi số đi làm xoài. Người dân tộc ở đây thì một năm là thì được cái 3 cái lễ lớn là lễ Roya Haji. Mình không có tiền thì mình làm ở nhà, còn có tiền thì đi Ả Rập Xê Út. Còn cái ngày sinh nhật là Nabi Muhammad đó, là ngày đó là phải làm ở nhà. Rồi ngày cái lễ là tháng Ramadan là lễ nhịn ra nhịn, mỗi một tháng một năm vậy là nhịn một tháng. Thành ra nhịn là để mình yêu thương của người nghèo, không nhịn đói đó là cái những phong tục là phải một tháng là nhịn một tháng của người dân tộc. life around the Binh River has now become more prosperous. On the road to the Cham village, sturdy houses are springing up among old wooden stilt houses, signaling the changes of modern life. Yet, amidst that new pace of life, the unique customs and cultural traditions of the Cham people are still preserved intact, like a thread connecting the past with the present, creating a distinct character for this border river region. Bung Binten is a potential location for tourism development. The locality is taking advantage of its transport infrastructure, connecting through Chao Doc, Thien, Long Binh, and the Can Binh border gate. Exploiting unique eco-cultural experiences to turn this place into an eco-tourism destination rich in southern Vietnamese culture. Bung Binten được quy hoạch là trên là tổng diện tích là 700 ha. Trong đó diện tích mặt nước là 151 ha. Điều kiện hạ tầng hiện nay là có 2 tuyến giao thông chính, đó là quốc lộ 91C và đường tỉnh 957. Và 2 tuyến sông, cặp đó là 2 tuyến sông Hậu và sông Bình Di. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển khu du lịch Bung Binten. Bởi vì khu du lịch Bung Binten là đang nằm ở giữa 2 tuyến giao thông này và trọng yếu của phát triển của khu biên giới của xã mình. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quy hoạch những điểm cục bộ để làm sao mà đưa cái du lịch Bung Binten này nó phát triển cụ thể hơn, đặc sắc hơn. Ví dụ như những trò chơi dưới nước, và những cái cục tổ chức những cái cục đua thuyền trên Bung Binten này để làm sao tạo cái động lực và cái khơi dậy cái người dân để tham gia vô đây trong cái thời gian tới. Currently, the Bung Binten area is seeing a rise in dining businesses combined with ecotourism, giving a fresh new look to local tourism. Local residents have learned to leverage their natural assets, from the poetic river landscapes and fruit-laden orchards to unique Khmer and Cham culinary specialties to serve visitors from near and far. This helps promote Bung Binten as a unique community-based cultural tourism destination in An Giang. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh lĩnh vực ăn uống, mở quán ăn ở tại Bung Binten. Vào mùa nước nổi thì quán em bán được nhiều hơn, lượng khách đông hơn. Tại vì vào mùa nước nổi thì khách du lịch ở nhiều nơi đến đây để tham quan, ngắm cảnh Bung Binten và chụp ảnh, với lại thực hiện trải nghiệm giống như là câu cá nè, đua thuyền, bơi thuyền, với lại thưởng thức các món ăn đặc sản vào nước nổi của em. Bung Binten is not just a gift from nature to the border region of An Giang, but also a living cultural heritage preserved through many generations. Amidst the pace of modern life, Bung Binten still retains its own peaceful and magical beauty, so that anyone who visits once feels their soul calm down, as if touching the breath of heaven and earth and hearing the echo of the homeland's call.
program An Giang, Potential and Opportunities produced by An Giang newspaper and radio television station ends here. Thank you viewers for taking the time to watch. Warmly goodbye.